Plant breeding multiple choice questionல PG TRB Botany Unit 6ல இருக்குது. First question, the process of bringing the wild plants under human management is called. So, the process of bringing the wild plant under human management is called domestication. The primary aim of plant domestication is to increase the yield and utility. The primary aim of plant domestication is to increase the yield and utility. Introduction of plant from one region to another region is called plant introduction. So, introduction of a plant from one region to another region is called plant introduction. Who introduced potato to India? Who introduced potato to India? Portuguese. The Botanical Garden of Indian Republic BGIR at Noida is mainly known for germplasm conservation. The Botanical Garden of Indian Republic BGIR at Noida is mainly known for germplasm conservation. Which of the following crops was domesticated in India? Which of the following crops was domesticated in India? Cotton. Acclimatization refers to gradual adjustment of introduced plants to new environment. So, acclimatization refers to gradual adjustment of introduced plants to new environment. The first systematic attempt of plant introduction in India was made by the first systematic attempt of plant introduced in India was made by the first systematic attempt of plant introduction in India was made by East Indian Company. Which crop was introduced to India from America? Which crop was introduced to India from America? Maize. The term center of origin of cultivated plants was first used by the term the center of origin of cultivated plants was first used by Valvilo. Domestication often leads to loss of genetic variability in crops. This phenomena is called domestication often leads to loss of genetic variability in crops. This phenomenon is called genetic erosion. அதாவது domestication வந்து genetic வேரியபிலிட்டியை இழக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராப்ஸில். ஸோ அது என்னது? genetic erosion. The domestication syndrome in plants refers to the domestication syndrome in plants refers to common traits selected during domestication. Example, loss of seed shattering. அதாவது domestication syndrome வருது இல்லையா பிளான்ஸ், அது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா common traits selected during domestication. அதாவது நம்ம என்னென்ன ட்ரேட்ஸ் காமனாக செலக்ட் பண்ணுறோமோ domestication, அது லாஸ் ஆஃப் சீட் ஷேட்டரிங். எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க, லாஸ் ஆஃப் சீட் ஷேட்டரிங். Which of the following is a direct effect of domestication in cereals like rice and wheat? Which of the following is a direct effect of domestication in cereals like rice and wheat? Loss of natural dispersal mechanism. இப்போ அதாவது டைரக்ட் எஃபெக்ட்
ஒரு டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சீரியல்ஸ் பண்ணதுனால ரைஸ் அண்ட் வீட்டை நம்ம டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால எந்த எஃபெக்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசம் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நேச்சுரலாக சீட் டிஸ்பர்சல் ஆகும் இல்லையா, பொலன் அதை நம்ம தடுத்தாச்சு, லாஸ் ஆயிடுச்சு. லாஸ் ஆஃப் natural dispersal mechanism. A new plant introduced from a foreign country adapts, survives and reproduces naturally in the new environment. This process is called ஒரு நியூ பிளான்ட்டை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருந்து. அது அடாப்ட் ஆகுதா, அடாப்ட் ஆகி உயிர் வாழுதா, உயிர் வாழ்ந்த பிறகு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா, ஸோ நேச்சுரலான நியூ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகுதா. ஸோ இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், நேச்சுரலைசேஷன். ஸோ நேச்சுரலாக பிளான்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் அந்த நேச்சர் அடாப்ட் பண்ணது இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து நேச்சுரலைசேஷன். Which of the following crops originated in the Fertile Crescent region? Which of the following crops originated in the Fertile Crescent region? Wheat and barley. So Fertile Crescent regionல originate ஆன plants எது, crops, wheat and barley. Introduction of potato into India is an example of plant introduction without domestication. So introduction of potato, அந்த பொட்டேட்டோவை இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வித்தவுட் டொமஸ்டிகேஷன். ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணாமையே இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பொட்டேட்டோவை. Which crop was independently domesticated in both Africa and Asia? Which crop was independently domesticated in both Africa and Asia? Cotton. So Africa and Asiaல independently domesticate பண்ண crop எது, cotton. In the context of crop origin, Vavilovian mimicry refers to. Vavilovian mimicry refers to. crop ஓட originல Vavilovian mimicry refers to எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா weed evolving to mimic the crop seeds during domestication. ஸோ domestication பண்ணும்போது அந்த க்ராப்பில் வந்து வீடு வந்து எவால்விங் ஆகுது இல்லையா, வீடு வருது இல்லையா. இப்போ நம்ம கூட ஒரு செடி வைக்கிறோம், அந்த செடிக்கு நடுவில் களை செடி வருது இல்லையா, தேவையில்லாத செடி. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாரு. அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், இன் கான்டெஸ்ட் ஆஃப் க்ராப் ஆரிஜின். வால்வியன் மிமிக்ரி. வால்வியன் மிமிக்ரி எதை ரெஃபர்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் எவால்விங் டு மிமிக் த க்ராப் சீட்ஸ் டியூரிங் டொமஸ்டிகேஷன். ஸோ மிமிக் த க்ராப் சீட்ஸ் மாதிரி டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது வீடும் எவால்வ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். Which of the following is best explains why maize is considered a domestication miracle? Domestication miracle. ஏன் maize domestication miracle ன்னு சொல்றாங்க? Its ancestors its ancestor teosint looks very different. அதோட ancestor ஆன teosinti வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான். ஸோ வீட்டை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மேய்ஸை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, எதன்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க, டொமஸ்டிகேட்டட் மிராக்கல். எதனால்? ஏன்னா அதோட ஆன்சிஸ்டர் வந்து டியோசின்டி வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான். The spread of crops outside the center of origin due to human migration is called. The spread of crop outside the center of origin due to human migration is called. இது என்னன்னா ஒரு crop வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம், அதாவது அவங்களோட ஆரிஜின் எங்கே வந்தாங்களோ அதுலேருந்து. ஏன்னா ஹியூமன் வந்து மைக்ரேட் ஆகுறாங்க, வேறு வேறு ஊருக்கு போகும்போது அந்த க்ராப்ஸும் அதோட ஆரிஜின்லேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகுது. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், crop diffusion. So the spread of crops outside the center of origin due to human migration is called crop diffusion. Which one of the following crops is regarded as
founder crop of agriculture in the fertile crescent? Which one of the following crop is regarded as founder crop of agriculture in fertile crescent? So fertile crescentல founder crop நம்ம எந்த crop குறிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா barley. So founder crop fertile crescentல இருக்கிற crop எது founder crop? Barley. Groundnut, pineapple, cassava are believed to have originated from groundnut, pineapple, cassava. இந்த மூணுமே எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆச்சான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா. ஸோ கிரவுண்ட்நட்டு, பைனாப்பிள், கசாவா இது மூணுமே எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆச்சு? சவுத் அமெரிக்காவில் இருந்து. The introduction of high yielding wheat varieties in India during 1960s represents the introduction of high yielding wheat varieties in India during 1960. அதாவது high yielding wheat varieties இந்தியாவில் 1960s இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் with acclimatization. So secondary introduction with acclimatization ஓட introduce பண்ணியிருக்காங்க. Domesticated crops often differ from their wild relatives in seed size. The reason is domesticate ஆன crop வந்து wildல இருக்கிறாங்களா அவங்க relatives கிட்ட இருந்து வேறுபட்டிருக்காங்க. எதுல இருந்து? seed sizeல இருந்து. அதுக்கு என்ன reason? artificial selection of large seeds ஆல. artificial selection of large seeds. Which one of the following is a secondary center of origin for rice? Which one of the following is a secondary center of origin of rice? So secondary center of origin of rice க்கு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க? South India. So secondary center of origin of rice க்கு வந்து South India. The greatest diversity of cultivated rice, Oryza sativa, is found in. The greatest diversity of cultivated rice, Oryza sativa, is found in Southeast Asia. அதாவது நிறைய டைவர்சிட்டி இருக்கிற கல்டிவேட்டட் ரைஸ் ஆன ஒரைசா சட்டைவா எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது, எங்கே ஃபவுண்ட் அவுட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில். Who among the following first proposed the centers of crop origin or also the centers of crop diversity? Vavilovian. என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் இதை முதல்ல சொன்னார்? சென்டர் ஆஃப் கிராப் ஆரிஜின் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராப் டைவர்சிட்டின்னு சொன்னது யாருன்னா வால்விலோவியன். கெசாவானா மணி ஹார்ட் எஸ்குலந்தஸ், மரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்கேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து. கெசாவா மணி ஹார்ட் எஸ்குலன்ஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்டு ஆப்பிரிக்கா ஃப்ரம், இது தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. கெசாவா மணி ஹார்ட் எஸ்குலந்தஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்டு ஆப்பிரிக்கா ஃப்ரம். ஸோ ஆப்பிரிக்காவில் எந்த நாட்டில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா. ஸோ கெசாவா மணி ஹார்ட் எஸ்குலன்ஸ் ஆப்பிரிக்காவில் எந்த நாட்டில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? சவுத் அமெரிக்காவில். In crop domestication, loss of seed dispersal and dormancy traits is considered an adaptation too. In crop domestication, the loss of seed dispersal and dormancy traits is considered an adaptation to artificial selection by humans. In a crop domestication பண்ணும்போது seed dispersalum dormancyயும் loss ஆகுது. ஸோ இதனால் என்ன இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா artificial selection by humans. Which of the following crops originated in India? Which of the following crops originated in India? Rice, cotton, mung bean. ஸோ இந்தியாவில் ஒரிஜினேட் ஆன crops என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா rice, cotton, mung bean. Vavilovian proposed the centers of origin of cultivated plants based on. Vavilovian proposed
The centers of origin of cultivated plants based on maximum genetic diversity. Maximum genetic diversity. According to Valvilo, India is the primary center of origin for. According to Valvilo, India is the primary center of origin for rice, sugarcane, eggplant. ஸோ வேல்விலோவை பொறுத்தவரையும் இந்தியா எதுக்கு ப்ரைம் சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், சுகர் கேன் அண்ட் எக் பிளான்ட். The primary center of origin of wheat is Southwest Asia, Fertile Crescent. ஸோ வீட்டோட சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜின், பிரைமரி சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா, Fertile Crescent. The Ethiopia center is known as the origin of. The Ethiopia center is known as the origin of coffee and teff. So coffee and teff oda center of origin edu Ethiopia. Potato is originated in South America, Andean region. South America, Andean region la irundhu edu originate aachu? Potato. Which Valvilian center is called the cradle of agriculture? Which Valvilian center is called the cradle of agriculture? Southwest Asian center. So Valvilian center பிரகாரம் cradle of agriculture. So தொட்டில், விவசாயத்தின் தொட்டில்னு சொல்வாங்க, வேளாண்மையின் தொட்டில்னு சொல்வாங்க. அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா, ஏஷியன் சென்டர். ஸோ சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியன் சென்டர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? கிரேடில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். எதை வச்சு? வால்வீலியனோட சென்டர். The concept center of origin or also the center of genetic diversity is related to. The concept center of origin or also centers of genetic diversity is related to Valvilo. அதாவது சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜினோட கான்செப்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டியை பற்றி சொன்ன அந்த கான்செப்ட் யாரோடது? வால்விலோவோடது. Secondary center of origin are important because they are. Secondary centers of origin are important because they provide genetic variability for crop improvement. They provide genetic variability for crop improvement. அதாவது secondary centers of origin வந்து ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க genetic variability, crop improve பண்ணுறதுக்கு நிறைய genetic variability கொடுக்குறாங்க. Which crop has its primary center of origin in China? Which crop has its primary center of origin in China? Soya bean. So இந்த சைனால primary center origin of எந்த crop-க்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா soya bean. Which one of the following crops has its origin in Mediterranean crescent? Which one of the following crops has its origin in Mediterranean center? Olive. Organic farming mainly avoids the use of. Organic farming mainly avoids the use of. So organic farming எதை avoid பண்ணுது? Chemical fertilizers and pesticides. Which of the following is the most important principle of organic agriculture? Which of the following is the most important principle of organic agriculture? Harmony with natural ecosystem. So organic agriculture-க்கு ஓட முக்கியத்துவம் அதாவது பிரின்சிபல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனி வித் நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம். ஸோ நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம் ஒத்து போயிட்டு நம்ம ஃபார்மிங் பண்ணுறது தான். Green manuring crop often used in organic farming is. Green manuring crop often used in organic farming is sun hemp. So green manuring crop organic farming la அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது என்னது? சன் ஹெம்ப். Vermicomposting in organic agriculture make use of.
vermicomposting in organic agriculture make use of. எதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க? earthworms வச்சு தான். Biofertilizers used for nitrogen fixation in paddy field is. Biofertilizer used for nitrogen fixation in paddy field is Azolla anabina. Anabina அதாவது Azolla anabina. The first state in India to become completely organic in 2016 is Sikkim. The first state organic farming இருக்காங்க. ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் தான். 2008 பார்த்தீங்கன்னா, சரி 2016 8 கிடையாது, 16 சிக்கிம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா became completely organic farming 2016 எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம். Which organic certification agency functions under the Ministry of Commerce, Government of India? Which organic certification agency functions under the Ministry of Commerce, Government of India? APEDA. APEDA. Organic farming contributes significantly to. Organic farming contributes significantly to biodiversity conservation. அதாவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கோட என்ன கொடுக்குதா? அதாவது biodiversity conservation. Which of the following is an allowed practice in organic farming? Which of the following is an allowed practice in organic farming? Use of neem-based biopesticides. Use of neem-based biopesticides. The major limitation of organic agriculture is. The major limitation of organic agriculture is lower productivity compared to conventional farming. Lower productivity compared to conventional farming. In plant breeding, the process of choosing desirable plants based on the phenotype is called. In plant breeding, the process of choosing desirable plant based on phenotype. In plant breeding, the process of choosing desirable plants based on the phenotype is called selection. Pure line selection is most effective in. Pure line selection is most effective in self-pollinated crops. Pure line selection is more effective in self-pollinated crops. Who introduced the concept of pure line in plant breeding? Who introduced the concept of pure line in plant breeding? Johansen. So pure line plant breeding introduce பண்ணவர் யாரு? Johansen. Mass selection is best suited for. Mass selection is best suited for heterogeneous population. So mass selection எதுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகுதா? Heterogeneous population க்கு. Which of the following is not an advantage of mass selection? Which of the following is not an advantage of mass selection? Produces genetically uniform variety. Produces genetically uniform variety. Pedigree method of selection is based on. Pedigree method of selection is based on maintaining the genealogy records of each plant. Maintaining the genealogy records of each plant. அதாவது pedigree method of selection எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா maintaining the genealogy records of each plant. Backcross method is especially useful for backcross method is especially useful for transferring a single gene. The example disease resistant. So backcross method வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு? சிங்கிள் ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது disease resistant வெரைட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஜீனை. Recurrent selection is a breeding method mainly used for. Recurrent selection இது ஒரு breeding method எதுக்கு யூஸ் ஆகுதா?
cross-pollinated crops. So recurrent selection is a breeding method mainly used for cross-pollinated crops. Which method is commonly used for improving maize? Which method is commonly used for improving the maize? Recurrent selection. Which method is commonly used for improving maize and pathina? Recurrent selection. In self-pollinated crops, hybrid varieties are rarely used because the self-pollinated crops, hybrid varieties are rarely used because hybrid seed production is difficult and uneconomical. So in self-pollinated crops, hybrid varieties are rarely used because hybrid seed production is difficult and uneconomical. Bulk method differs from pedigree method in that bulk method differs from pedigree method in that no records of ancestry are maintained. So bulk method வந்து pedigree methodல இருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்கா? எந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆன்சிஸ்ட்ரியோட ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணல, அதனால தான் வேறுபட்டு இருக்கான். Which of the following is a disadvantage of pedigree method? Which of the following is a disadvantage of pedigree method? Time consuming and labor intensive. Time consuming and labor intensive. So pedigree method ஓட disadvantages பார்த்தீங்கன்னா டைம் அதிகமாக கன்சியூம் ஆகுது, அது மட்டும் இல்லாமல் லேபர் இன்டென்சிவ், அவ்வளோ லேபரும் கிடைக்க மாட்டேன்றாங்கன்ற மாதிரி. Which breeding method maintains heterozygosity generation after generation? Which breeding method maintains heterozygous generation after generation? Which breeding method maintains heterozygous generation after generation? Synthetic variety development. Synthetic variety development. The best method to improve vegetatively propagated seeds is. The best method to improve vegetatively propagated crops is. The best method to improve vegetatively propagated crops is clonal selection. So எது ரொம்ப improve vegetative propagation க்கு best method பார்த்தீங்கன்னா clonal selection. The concept of varietal improvement through selection was first practically demonstrated in. The concept of varietal improvement through selection was first practically demonstrated in. The concept of varietal improvement through selection was first practically demonstrated in wheat by Johansen. So practically varietal improvement selection வச்சு first practically demonstrate பண்ணது என்னன்னா எதுல எந்த பிளான்ட்ல என்னன்னா வீட், யாரால அது ஜொஹன்சன் ஆல. In cross-pollinated crops, the main disadvantage of mass selection is. In cross-pollinated crops, the main disadvantage of mass selection is loss of heterozygosity. So cross-pollinated cropsல mass selection ஓட main disadvantage என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா loss of heterozygosity. A synthetic variety differs from a composite variety in that a synthetic variety differs from a composite variety. ஒரு synthetic variety வந்து composite varietyல இருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா synthetic is developed from tested inbreds, composite from untested variety. இப்போ syntheticனா டெஸ்ட் பண்ண வெரைட்டில இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது, composite வந்து untested varietyல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Which of the following is not a feature of clonal selection? Which of the following is not a feature of clonal selection? Exploit heterozygosity. ஏன்னா clonal selectionல அதிக heterozygosity தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ clonal selectionல heterozygosity இல்ல, not a future of clonal selection கேட்டும்போது exploits heterozygosity. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து which of the following is not a future of clonal selection கேட்டாங்கன்னா exploits heterozygosity.
In pedigree method, the selection pressure is generally applied. In pedigree method, the selection pressure is generally applied starting from F2 generation. In pedigree method, the selection pressure is generally applied starting from F2 generation. Which of the following crops is improved mainly through clonal selection? Which of the following crops is improved mainly through clonal selection? So, clonal selection ஆக எந்த ஒரு plant வந்து improve ஆச்சு? Sugarcane. The primary purpose of emasculation in hybridization is to prevent self-pollination. Saturation pollination technique is applied to ensure maximum cross-pollination. So, saturation pollination technique எதுக்கு applied ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ensure the maximum cross-pollination. Hand emasculation is less effective in which of the following crops? Hand emasculation is less effective in which of the following crops? Maize. Which hybridization method is more suitable for developing wide crosses? Which hybridization method is more suitable for developing wide crosses? Interspecific hybridization. Cytoplasmic male sterility CMS is most commonly used in cytoplasmic male sterility CMS is most commonly used in onion. Which type of male sterility involves interaction between nuclear and cytoplasmic genes? Which type of male sterility involves the interaction between nuclear and cytoplasmic genes? CGMS. Cytoplasmic genetic male sterility genes. CGMS. Barnard's bar star system. Barnard's bar star system in hybrid seed production is based on Barnard's bar star system in hybrid seed production is based on transgenic approach. Which crop utilizes CMS most efficiently in hybrid seed production? Which crop utilizes CMS most efficiently in hybrid seed production? Sunflower. Gametophytic SI is genetically controlled by pollen genotype. Sporophytic SI is observed in Brassica. Which mechanism overcomes self-incompatibility naturally? Which mechanism overcomes self-incompatibility naturally? That is bud pollination, mentor pollen technique, mixed pollination. இது மூணுமே. அதனால ஆன்சர் வந்து all the above. So which mechanism overcome self-incompatibility naturally? பார்த்தீங்கன்னா bud pollination, mentor pollen technique, mixed pollination. All of these தான் இந்த மூணுமே வரும். Pseudo self-incompatibility refers to breakdown of SI under specific condition. Dominant hypothesis of heterosis was proposed by. Dominant hypothesis of heterosis was proposed by Davenportனுக்கு over dominance தான் பார்த்தீங்கன்னா eastern shell. So which hypothesis suggests over dominance of heterozygous loci on the cause of heterosis? Over dominance. Commercial exploitation of heterosis is most successful in
Commercial exploitation of heterosis is most successful in maize. Hybrid vigor is maximum in F1 and declines in F2. This phenomena is due to inbreeding depression. Hybrid vigor is maximum in F1 and declines in F2. This phenomena is due to inbreeding depression. The main limitation of heterosis breeding in self-pollinated crops. The main limitation of heterosis breeding in self-pollinated crops is hybrid breakdown, lack of natural cross-pollination. So, the main limitation of heterosis breeding in self-pollinated crop is hybrid breakdown and lack of natural pollination. So, A and B தான் கரெக்டான ஆன்சர். அதாவது D. A and B combined. Which breeding approach can fix heterosis permanently? Which breeding can fixes the heterosis permanently? Apomixis breeding. So, எந்த breeding வந்து heterosis permanent fix பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா apomixis breeding. In cotton, hybrid vigor is commercially exploited using. In cotton, hybrid vigor is commercially exploited using hand emasculation and pollination. அதாவது commercially exploited using எந்த டெக்னிக் hybrid vigor பார்த்தீங்கன்னா hand emasculation and pollination. Heterosis breeding is less successful in which of the following crops? So, heterosis breeding வந்து success rate வந்து கம்மியாக இருந்ததுதான். எந்த பிளான்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா wheat plantல. Colchicine induces polyploidy. Colchicine induces polyploidy by inhibiting spindle formation. Autopolyploidy arises due to. Autopolyploidy arises due to chromosomal doubling within the same species. Autopolyploidy arises due to the chromosomal doubling within the same species. Allopolyploidy are more stable. Allopolyploidy are more stable. They have disomic inheritance. They have disomic inheritance. இந்த disomic inheritance தான் இருக்கிறதுனால தான் allopolyploidyல இருந்து உருவாகிற crops எல்லாமே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கான் ஆர்கானிசம்ஸ். Which of the following is a natural allopolyploid? Which of the following is a natural allopolyploid? Wheat. Triploid crops are generally sterile and seedless. So, triploid crops எல்லாமே எப்படி இருக்கு? Sterile and seedless. Seedless bananas and seedless watermelons are the examples of. Seedless bananas and seedless watermelons are the examples of triploids. Triticale is an artificial allopolyploidy between. Triticale is an artificial allopolyploidy between wheat and rye. The purpose of polyploidy induction in ornamental plant is. The purpose of polyploidy induction in ornamental plant is gigantism and larger flowers. Which of the following is a commercial hexaploidy crop? Which of the following is a commercial hexaploidy crop? Wheat. Commercial hexaploidy crop is wheat. Synthetic hexaploidy wheat was created to improve. Synthetic hexaploidy wheat was created to improve protein quality and disease resistance. So, synthetic hexaploidy wheat was created to improve protein quality and disease resistant. Autotetraploid in forage crops like alfalfa is useful because autotetraploid in forage crops like alfalfa is useful because it enhances heterozygosity and yield. It enhances heterozygosity and yield. Which of the following crops
is a natural allotetraploid? Which of the following crop is a natural allotetraploid? Cotton. The main disadvantage of autopolyploid in breeding is. The main disadvantage of autopolyploid in breeding is irregular meiosis and reduced fertility. Irregular meiosis and reduced fertility. In polyploid breeding, restitution nuclei are formed due to. In polyploid breeding, restitution are formed due to failure of spindle formation. Failure of spindle formation. The cytogenetic basis of reduced fertility in triploids is. The cytogenetic basis of reduced fertility in triploid is irregular segregation at anaphase. Irregular segregation at anaphase. Raphanobrassica is a classical example of amphidiploid, that is allopolyploid. Amphidiploid or allopolyploid. Chromosome doubling in sterile hybrids restores fertility by. Chromosome doubling in sterile hybrids restores fertility by providing homologous chromosome pairing. அதாவது குரோமோசோம் டப்ளிங் ஆகும்போது ஸ்டெரைல் ஹைபிரிட்ஸில் ஃபர்டிலிட்டி எப்படி ரெஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் பேரிங் மூலமாக நடக்குது. The success of triticale over wheat is due to. The success of triticale over wheat is due to better tolerance to salinity and disease. Better tolerance to salinity and disease. Which polyploidy form is used in Geiger's effect, large cells, leaves and stomata? Which polyploid form is used in Geiger's effect? Autotetraploid. Haploid produced in plant breeding or made fertile by. Haploid produced in plant breeding or made fertile by. Haploid produced in plant breeding or made fertile by colchicine doubling. The Green Revolution in India was primarily associated with. The Green Revolution in India was primarily associated with high yielding varieties of wheat and rice. High yielding varieties of wheat and rice. The father of Green Revolution in the world is. Father of Green Revolution in the world is Norman Borlaug. The term Green Revolution was first used by. The term Green Revolution was first used by William God. So William God தான் the Green Revolution வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவர். Semi-dwarf wheat varieties developed during Green Revolution carried the dwarfing genes from. Semi-dwarf wheat varieties developed during Green Revolution carried the dwarfing genes from Norenten, Japanese wheat. Norenten, Japanese wheat. The major limitation of Green Revolution technology is. The major limitation of Green Revolution technology is environmental degradation and loss of biodiversity. So Green Revolution ஓட டெக்னாலஜியோட மேஜர் லிமிட்டேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா environmental degradation, loss of biodiversity தான். The main advantage of micropropagation is. The main advantages of micropropagation is large scale clonal propagation of allied plants. Large scale clonal propagation of allied plants. Production of virus-free plants is mainly achieved by. Production of virus-free plants is mainly achieved by meristem culture. Stomatic hybridization involves. Stomatic hybridization involves fusion of protoplast. The first stomatic hybrid produced through protoplast fusion was.
The first stomatic hybrid produced through protoplast fusion was potato into tomato. The haploid plants are used in breeding because homozygous lines can be produced in one step by chromosome doubling. Homozygous lines can be produced in one step by chromosome doubling. RAPD, AFLP, SSR are the examples of RAPD, AFLP, SSR are the examples of molecular markers. The markers assisted selection, MAS, is superior to conventional breeding. Because it detects the desirable gene at seedling stage. So, desirable genes seedling stage liye கண்டுபிடிக்கிறாங்களா that is MAS என்றது. The gene for bacterial blight resistant XE21 in rice was introduced through. The gene for bacterial blight resistant XE21 in rice was introduced through marker assisted breeding. Golden rice was genetically engineered to produce vitamin A, beta carotene. QTL mapping helps in locating the gene controlling the quantitative traits. Double haploids are extensively used in accelerating pure line selection development. That is pure line development. Accelerating the pure line development. BT cotton contains genes from Bacillus thuringiensis. The concept of gene pyramiding in plant breeding is mainly applied to. Combined multiple resistant genes into single variety. Transgenic papaya resistant to papaya ring rot virus PRSV was developed by. Transgenic papaya resistant to papaya ring rot virus. அதாவது papaya resistant papaya ring rot virus resistant variety PRSV was developed by. Pathogen derived resistant. In tissue culture, synthetic seeds are produced using. Stomatic embryos encapsulated in alginates. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல். என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் பாருங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க.